There's bugs everywhere. We're outnumbered, team. Gotta think smart. Hey, you're leaking memory fluid on me. There's only one way to win. We must join together. Let's do this. Team Jetpack, unite! We beat the bugs! Together! Looks like we'll need a bigger team. Will you join us? The team needs you. Join them in a few days at this year's Android Dev Summit. Follow the link and build your own Jetpack hero to help us restore order to the universe.
studio. Na pengine ungependa kutueleza kwa majina, unaitwa nani, una miaka mingapi, unatoka wapi, pengine unasoma wapi? Naitwa Hussein Swale Bandari, natoka Mbweka, nasoma shule ya msingi ya Mbweka. Na kiukweli nasoma shule ya Mbweka, lakini kuishi naishi Kijiji cha Tumbula. Na pengine una miaka mingapi na ungeazimia kufanya kazi gani katika maisha yako mbeleni? Mimi nina miaka 13 na ningependa kuwa mwanahabari. Kwa majina naitwa Abdulhamid Chaucer. Mimi ni kijana mzao wa Kwale, nimeishi Kwale na nimeinukia katika mazingira ya Kwale County, na nimeweza kuona shida mbalimbali ambazo kijana wa Kwale County anapata katika kukua kwake. Na kuangazia tu kweli wa mambo ni kwamba Kwale Focus tunajaribu sana kuleta mbinu mbadala ya zile ambazo zimezoeleka katika jamii, na moja katika mbinu ambazo tunaleta kuhakikisha kwamba tunaleta mabadiliko ili mwanakwale ambaye hana kazi ama hana kipaumbele katika upande wa kazi na hawezi kuilisha familia yake vizuri, anaweza kupata njia nyingine tofauti ambayo inaweza pelekea yeye kuwa mbunifu zaidi na aweze kujikimu kimaisha. Tukiangalia upande wangu mimi ambao ni upande wa teknolojia imeweza kukua zaidi na zaidi katika miaka ambayo imekuwa kulingana na miaka venye imekuwa ikisonga, na tukijaribu kuangazia maswala yanayotusumbua sisi kama vijana, tunapata kwamba sisi vijana mara nyingi tuko idle, hatuna cha kufanya, na kitu kama kile kinatupelekea sisi kuwa na fikra potovu, kwa sababu ukiwa maskani hauna kitu cha kufanya na hamuzungumzi mambo mazuri, unapelekea wewe kujipatia ama kujiweka huru kwa mtu akitaka kutumia vibaya, anaweza kutumia vibaya. Ni pale tunaweka katika vipanga, wengine tumeka wanajiingiza katika mihadarati, so vijana wanapotea. Hello, my name is Ali Mohammed Ali from Mombasa. Actually, I'm coming from Think Design Series and Department of Cyber Security and Development. Actually, on Think Design Series, actually we are focusing on the future things like most people say like street kids wamekuwa wengi na tungependa wawe na better life like us. Yani in short tungekuwa hii tunatamani in future hii mradi wetu ukawa na uwezo wa kuendelea wa kuwatoa kwa street kuwapeleka kwa nyumba. Mimi najua najulikana. Haya, mimi naitwa Salim Kajimbi, lakini kwa kitambulisho naitwa Salim Brando. Na mimi ni wenzangu hao tunafanya nao kazi katika shirika moja la Kwale Focus. Kwa kitu tuko pale kwa mbali kwa mjini. Leo nimekuja na vazi tofauti, na leo nimekuja na vazi nyingine. You can compare with others probably, but this was always my idea when you come in, center place here, it's always very clean. And here we are always fully booked,
put maximum at each. We start already I think the third year. So after like curtain class, are you marketing for them to go for other hotels and work, or are they going for themselves to look for them? They go for themselves. What if you come up with a program where we market this, so that after school, immediately after they complete their catering classes, some hotels will wish you, some of them advertise for the positions. Yeah, but it's, you know, we are already known, so a lot of hotels like a Tiki Bar, like Aperol and so on, they know us, and sometimes they already said, hey, when your course is finished, okay, come. Yeah. Some are working already in a cottage, or in a restaurant, and they come here in the morning to learn better, and then they work. Yeah. So it can be both, but to make even more publicity, yes, it's necessary. And this is something I don't have here. I have to do it myself. I don't have that all the time to do that. Yeah? I cannot expect from Fred to do that, because he's the chef cook. He's the teacher for cooking. You see, why we protect the sour is because this is where everything is, and so the sour is not supposed to be on or on. So, but the problem, I heard the problem because I was thinking, why? I was thinking why, if the generator is on, okay, they should not always switch on or switch off the generator. Yeah? But it didn't happen. It means that it was power cut. So generator went on, okay, automatically. But due to the kitchen, they use a lot of expansion there, and then the generator, when there's too much power, you ask, generator goes off. And this happened. It was the generator that always goes on and off. One teacher ran away. I give money, 50,000 shillings to buy t-shirts. No t-shirts, money gone. So teacher gone. So teacher out. Then I had another teacher, was an old man. It's difficult, you know, to find a teacher for that. First, you have to know how you can use a machine very well. You have to know a little bit about fashion, and you have to be able to teach. And sometimes they had other teachers. She was only working herself, and then the students were there. Okay, just to look and to copy a bit. Not easy to teach. So they make platforms, things like that. So, but it's a pity. Maybe sometimes I can to restart that, because you see I have machines. I have a very good machine. I have even a machine here to make the boards like this. There's a Mzungu somewhere doing the same. He's normally making a bracelet for me. This is the one I think. We're not finished yet. Look at me, look at your tablets. Do what you do best. So. I'm Najma Kasim, representing Thing Design Series. For me, there is no technology without creativity, and there is no creativity without technology. Marine life has been an important part of the people of Coast. Marine life has been considered the most important thing, for it was declared as the main tourist attraction around the coast. As we talk about the main tourist attraction around the coast, this involves the main source of revenue, that is grants or loans from the national government. And if marine life is destroyed, that means taxation will be lowered.
hence lowering capitation from the national government. That is, we have to protect the marine life in order to improve our economy. Protecting the marine life, that is, it has been destroyed by the plastics that have been disposed in the beaches and its water. So this is, the plastic is an unbiodegradable material. That is, it cannot get rotten and also it cannot get destroyed that easily. So whenever it touches the seawater, that is, it is salt, it gets destroyed bit by bit. And the parts that get destroyed, they hence go on and get swallowed by the fish. And this is the most difficult part, that is, it is hard to be digested. So this causes the death of the fish. And for that, the fish will die and it will be ugly for the tourists to visit our coast, the beaches and sand beaches, yeah. So that is, when the fish die, these tourists also do recreational, they also visit the beaches for recreational purposes, that is sport fishing and other things. And when they do sport fishing and the ocean, lakes, seas, that won't be able. So we have to protect marine life in order to improve our economy. Thank you. We don't clap with the artists. We celebrate them. Kwa majina naitwa Muhammad Masudi Hamza. Mimi ni mzaliwa wa hapa Munje, na kwa kazi kubwa nilionayo ama shughuli kubwa iliyo hapa Munje ni uvuvi. Uvuvi kwa miezi 6 ambayo iliyopita ilikuwa endelea vizuri uvuvi, lakini sasa changamoto kubwa ni ya uvuvi ni kwamba vifaa hakuna. Wavuvi waenda kuvua, lakini samaki hawapatikani kwa wingi kwa sababu hawana vyombo vya kwenda kule mbali. Vyombo vyao ni vidao hivi vya mti mmoja, waenda hapa karibu. Na sasa uvuvi ukishamiri, ndio watu wa huku wapata kazi zao madukani kule, wandanunua, na mama wandanunua samaki bandarini, karanga, kazi huwa yakaa vizuri. Upande mwingine nilifanya kazi hiyo kwa shida na tabu, alafu nikapata mradi kutoka kwa Japani, wakatujengea nyumba kubwa. Hiyo nyumba iko na difriza 10.
lakini sasa changamoto ya hizo defriza zifanye kazi kwa sababu samaki hawaji kwa kutosha, na kulingana na vile vifaa vya kuvulia samaki wale wa kutosha ilikuwa hatuna. Ndio sahihi mpaka sasa bado tuko hivi hivi na changamoto za, lakini kama tutapata vifaa na wavuvi watapatwa vifaa, ile defriza ingekwenda vizuri na watu wa huku Munje nao pia wangeenuka kwa kipaji, kwa sababu samaki ingepatikana kwa wingi, na ukipatikana kwa wingi ndio biashara itakuwa vizuri. Wavuvi wakija kupata pesa wananunua samaki madukani, na wakina mama nao waenda kununua samaki kukaranga, na wachuuzi pia ni ndugu zetu hapa Munje. Kwa hivyo changamoto kubwa sana ni kupata vifaa. Kupata vifaa basi tutakuwa tunajiendeleza vizuri maisha. Sasa kwa jina naitwa Bakari Juma Sheikh, lakini jina maarufu Kizigide. Mimi ni boda, lakini kulingana na changamoto za boda sasa hii makazi yamekuwa magumu sana, kwa sababu ukiangalia sana upande wa mafuta huwa inatuumiza sana. Sasa waweza weka mafuta 500 pengine kwa siku, lakini usipate chochote, na penginepo umezunguka 300 huwezi kusaidia kitu, unaacha. Sasa nikaona afadhali bike ingie mambo ya baharia. Sasa at least mambo ya baharia, kwa sababu kile unachokipata itakuwa akihitaji kwamba upunguze weke mafuta wala nini kwa sana. Lakini sasa tunaomba pia wakati mwingine kama sisi wavuvi tupate bidhaa za uvuvi kama fiber na mengi mengineo, huwa tunahitaji ili at least ile kazi iwe na bora. Na tunahitaji pia sometimes kama tumetoka kwa bahari tumepimia ule mzigo, imagine kama ni kilo 20, lakini tuko na data fulani tunaekea, kwa sababu bahari yenyewe si kwamba kila siku itakuwa nzuri, hakuna hiyo, wakati wengine nzuri, wakati wengine mbaya. Sasa ile data ni kitu ambacho itatusaidia baada ya hapo, ama useme baada ya miaka fulani itakuwa na sisi tunajiboresha kuhusu maisha yetu. Na jengine pia useme wavuvi wanapokuwa kwa umoja, yani kwa wingi, huwa ni vizuri kuliko mtu kama anaenda kivyake, huyu anaenda hivi. Lakini imagine ikiwa kama fiber ni kubwa, imetoka wavuvi kama 15 ama 10, ile pia huwa inasaidia. Lakini huwa tunahitaji kama freezer kwa boti na kilo, ili tukitoka kule huwa tunaacha mzigo kwa mashua, tunatoka si wenyewe. Hiyo ndio maoni. Music and entertainment. I will take this opportunity now to introduce our first panel discussion.
And the moderator for this discussion is Rukia. Kindly take your position. Rukia, kindly tupigeni makofi anapochukua nafasi yake. Rukia will be our moderator for the day. Thank you so much, Rukia. Thank you, Maura. Before I sit, I would like to call my panelists that are going to join me in today's discussion. We will start with our host, and that is a young person who is also one of the team members at Swahili Potab and also an entrepreneur in Mombasa and Coast Region, and that is none other than our very own Arafat Mukasa. A round of applause. And we also have an entrepreneur who is Kenyan, but not necessarily Mombasa. But because Mombasa is actually a cosmopolitan county, and we really build relationships between entrepreneurs and any ecosystem, we enhance that ecosystem between Mombasa and other counties, we are going to have Benedict from Inuka to join our panel today. A round of applause. And then, because this is a conversation between Kenya and Belgium, we cannot have a panel discussion when we do not have representatives from Belgium, right? So we will have 2 Belgium delegates that are going to join us in this discussion, and that is none other than, Danny Gobat and Catherine. A round of applause to them. Thank you very much, ladies and gentlemen, and we're about to start our panel conversation here. So, ladies and gentlemen, let's talk business, let's talk entrepreneurship, let's talk partnership. Because this whole conversation is about promoting trade between these 2 countries, it is very ideal for us to understand what the ecosystem in Mombasa looks like for a young person who is establishing a business, what it takes to have that. And because we also have business delegates from Belgium that also have investment in the coast region, which is very ideal for us to try and see what it means to actually have that open market between these 2 countries, because they've put up investments here and they're actually Belgium citizens. And at the same time, we were trying to see how can we have our young people have the same investment in the other country, and what does it take exactly to put up an investment. And we'll also open up this conversation to the public to try and see what questions do we have, or how exactly are we going to provide the market linkage between these 2 countries, and how do we continue this relationship and conversation, not only after this event, but continuously. How can we ensure that this partnership and relationship between the young people here and the young people in Belgium, or the business delegates in Belgium, is continuous, and we actually close deals. For anything to prosper, it is about deals, it is about investment. Ladies and gentlemen, a round of applause once again to my amazing panelists before I give it back to them so that they can officially introduce themselves and what they do. I hope you're seated next to a mic. So we'll take it home fast. Can you please introduce yourself and what you do as an entrepreneur? Sure. Hi. Yeah, my name is Arafat Mo. And yeah, sitting here in 2 kinds of capacities. So the first capacity is somebody who works at Swahili Pot, which is an organization that supports entrepreneurs, but also in another capacity as someone who is actually running a business, right? Running a company. So I'll be giving my insights from both ends, working with other entrepreneurs and also through my entrepreneurship journey. So I'll start with my entrepreneurship journey. So actually before I joined Swahili Pot, I used to run a tech startup. The name of the startup was Brands Technologies, and
we were building artificial intelligence software, in particular facial recognition software for time and attendance tracking. And we had a pleasure of having investors backing us, and this idea came when we were at the university in our dorm room. And we did that, and along the way, we also had the pleasure of participating in lots of activities that Swahilipot was running. And one of those was Pwani Innovation Week. I remember that was 2019. They provided lots of opportunities for networking. And that is how, I really got to, I got so much attached to the mission of Swahilipot. So the company is still there. It is still thriving. But then during COVID, things got really hard, and the pressure was too much. I opted to leave that startup because we were ahead of our time. Getting customers was really, really hard, and yet investors wanted us to deliver. So I left the startup to start another startup. But in the process of starting another startup, turns out the startup wasn't ready, and I opted to join Swahilipot to volunteer, and that is where I am. That is where I am right now. But that startup, I still get to work on it during my spare time. This is mostly at night and also over the weekend. Maybe I'll get into the specifics of that startup at a later time. So I think that's it. That's it so far. But then on the side of Swahilipot, as an entrepreneurship support organization, we run quite a number of programs, and one of them, one thing that we realize is that most youths who start businesses, one of the things that they list as their needs is access to funding, right? So we realize there are lots of funding opportunities out there. So usually what we do host a couple of info sessions, and of which the most recent that we hosted, which was a month ago, was an info session on the Youth Enterprise Development Fund. So what we do is that we organize info sessions and guide youths on how to successfully apply and secure funding from different sources. Thank you very much, Arafat. Benedict. Good afternoon, everyone. My name is Benedict Mencha from Eldoret, Kenya, Uasin Gishu County. Today I'm here as an entrepreneur and also as a social worker. I have a business in printing in Eldoret town, and we basically deal with all kinds of printing, from business cards to banners to branding of your offices, any kind of printing we do. And on the side of that, I'm a social worker, and that's what I like to do the best. And we have an organization in Eldoret called Inuka Pamoja Initiative. It's an organization that was started in 2021, July, and our main goal was to help the vulnerable children in the community, because we realized that many children were missing out in secondary school, and so we decided to sponsor some children for their secondary education. As we started, we took in 150 students whom we are supporting until now. And na katika kipaji chako cha wanahabari ni kitu gani ambacho kinakufurahisha zaidi? Jinsi ninavyookota taarifa mbalimbali kutoka sehemu tofauti. Naam, na tumesikia ukisifiwa huko nje kwamba kuna kipaji cha ushairi. Ni jambo gani pengine ungeweza kusema kutokana na kipaji hicho? Ndio, ni kweli mimi ni mgani au mashairi, ni mwandishi, yani kifupi ni malenga. Lakini kuna changamoto nyingi sana ambazo huwa tunazipitia sisi kama vijana wenye talanta maalum. Naam, na kuangazia shirika la Kwale Focus, shirika la Best Kenya na mengineo yamekusanyika kuadhimisha siku ya kimataifa ya coastal cleanup. Watu wanahamasishwa juu ya swala zima ya kumzungumzia mnyama aitwaye kasa. Mwakilishi wa shirika la Kwale Recycling Center amewataka wananchi kutozurusha plastiki kiholela, kwani takataka ni mali. Shirika la Kwale Focus linaloendeleza mradi wake wa hackathon
imehamasisha jamii jinsi gani itakavyotumia kitu kwa mara nyingine, yani reusing. Mashirika haya yakiungana, yakisimama kinoma, yamekubaliana kusema kuwa mazingira yetu uhai wetu. Kile ambacho ningependa kumalizia ni kuwa I started my own project, a waste management. Kila mtu mwenye alikuja hapa mbele alizungumzia plastic, lakini sijasikia mtu akizungumzia kuhusu papers. Hizi papers, ikisikiliwa hapa ni karatasi ilikuwa cut into small pieces, sababu kuna cut ya kizungu. Zilikuwa cut into small pieces. So hizi mimi wanachukua nazisok, kimaliza after 3 days nachukua naziponda, nikimaliza naziweka kwa jua kama 3 hours, alafu nina mix na sawdust. Kimaliza tuna machine tunaita briquette machine, so tunatengeneza briquettes. After that ninazikausha, nikizikausha tunaweza pikia tatu peke yake, napikia chai within 2 minutes. So hizi karatasi ni umuhimu wake. Nataka kuhamasisha the rest of the world, Kwale Kenya, Kwale na the rest of the world, lakini sasa sina ile machine ya kuwa naweza tumia kuhamasisha watu. Niko na only 3,000 kwenye akaunti yangu ya ningefungua mwenyewe. Sasa kama hivi ndio nikanishairi nipate 100 niseme hii pesa yangu haitoshi, wageni waheshimiwa, watu wa guest, hebu nipigeni jeti, simu ya smartphone, nilipoatini jeti, na niko na pirike. Hii mimi nitaweza kuhamasisha watu ndio mradi wangu. So niko na my own mobile application, lakini sina smartphone, so hii inaniuma mimi. So I need you to support me, please just support me. Simu ya smartphone ni 14K, na mimi niko na 3K peke yake. So nihesabu, lakini hapa naona kama ni 600. So hizi ni 3,600. Hazitoshi, niongezeni mwenzenu. Please, I'm begging you. Thank you so much. Upande huo wa changamoto, pengine ni changamoto gani, na ungepewa nafasi ya kuzitatua ungezitatua vipi? Changamoto utapata kwamba kipaji wewe unacho, lakini ile wa kusponsor na kuikuza kipaji chako utakuta kwamba hakuna. Naam. Na pengine sasa hivi tukakupatia nafasi ya kupata mfadhili aweze kukusaidia kuenua kipaji chako, ungeweza kumshawishi aweze kukupatia ile nafasi ama ni vipi? Ningemshawishi, na kwa hakika nisingepoteza hata sekunde moja, hata thuluthi ya sekunde, na ile tu ningefanya bidii tu ili niweze kutimiza ndoto zangu. Okay, kwa mwenye anasikiliza sasa hivi, pengine ungemshawishi vipi ya kwamba wewe kweli ni gwiji anayesifiwa huko nje? Hebu mpatie kionjo tu pate kuona kwamba ni mambo gani ambayo unaweza kuwasilisha katika ushairi wako. Okay, sawa. Mimi napenda kuzungumzia kuhusu vitu tofauti, lakini sana napenda kuzungumzia swala zima ajue la mimba za mapema, kwa sababu miaka 3 iliyopita ndio ilikuwa gumzo kwa watu. Kwa hivyo nilitoa shairi la kuwarai kina dada zangu ambao walikuwa linasema: twawarai chungeni nazo mimba za mapema, mwajifanya hamuoni wala hamjui mema, muwaponye vikachuni mwatuona tuko nyuma, kina dada tusomeni mapenzi sio lazima, moja kwetu mifukoni mwachuna bunzi mwasema, sisi sima hayawani twabangoja wima, mifano imo nyumbani kama Meju na Halima, kina dada tusomeni mapenzi sio lazima. Naam, shabash. Kusema kweli uko na sauti chanya sauti ya kupendeza katika kazi yako shairi, na wewe ni kijana mdogo sana, pengine ungepata nafasi ingekupeleka wewe mbele kabisa. Kwa swali letu la mwisho, pengine ungependa kueleza nini vijana huko nje ambao wako na talanta kama yako na pengine wamejifunika hawawezi kuonekana? Okay, mimi naweza sema tu wajitokeze, kwani siku zote tafutai hachoki, na akichoka kashapata. Kwa hivyo ningependa tu wajitokeze na kupiga moyo konde, kwani kila kitu kinawezekana. Amin. Shukran sana kwa wakati wako mwema. Mungu akubarikie. I'm Najma Kasim representing
For me, there is no technology without creativity, and there is no creativity without technology. Maji ni uhai, kwa sababu sehemu kubwa mwanadamu iko kwa mfumo wa maji, kwa kimombo anaita plasma. Kwa hivyo endapo basi atakosekana, inamaanisha sisi wanadamu pia tutaishi. Ndio sisi kama vijana tumeamua kuhakikisha kuwa kila kijiji katika kaunti ya Kwale kina mabiwe maji ya kutosha, kina visima vya kutosha, ili mradi tu maji yao hayakosekani. Tena sio ni maji tu, bali yao ni maji ambayo yametibiwa. Kulingana sasa vifo maji katika nchi zetu, maji yako lakini utakuta kuwa yamekuwa polluted. Yani uchafu ama yana virusi, labda yamechanganywa na industrial waste, labda maji ni hard water, watu wanafanya haja zao, labda mtu shamba yake karibu na mtu. Kwa hivyo utakuta tayari hii ni changamoto ambayo inakumba wakazi. Kwa sababu yale maji ukianza tayari unakuta kwa tayari wewe unaathirika na yale maji. Kwa hivyo ni jukumu letu sisi kama vijana na kama Wakwale kuungana na kutatua swala hili kwa ujumla. Asante. Kwa wana sponsor wanafunzi, yani mtu akisoma ishafika 8 ni ampata maksi nyingi, lakini mzazi wake hana uwezo wa kumsomesha second, na ana sponsor wa kumsaidia akafundisha. Mababu barabara wengi washameza form 4 wengine wasichana ni washameza form 4 naona ajira yote, yani ukimaliza form 4 waje kuketi tu nyumbani, hauna ajira kufanya. Wasichana Naam, si mwingine ni yule wa kila siku, kwa majina ni Abdulhamid Chaucer. Nimerudi tena katika nakala zetu za One Story Kit kuhakikisha kwamba tumekuletea manjonjo kutoka mtaani. Tunakuza sauti za wanakwale, tukihakikisha kwamba tumewasaidia kutueleza kinagobaga ni nini kinachowasumbua na ni kitu gani wangependa kurekebishiwa. Naam, siku ya leo tunaangazia masuala ya teknolojia na wanabiashara, na tuko katika soko la Mvindeni kuhakikisha kwamba tumeweza kulizuru, kuliangalia je, liko katika hali sawa kuweza kuanza harakati za kuuza na kununua. Na siku ya leo tuko na Wahapa Arts Group ambao wako na project ya Wahapa Waste Management. Tunahakikisha kwamba wameweza kulizuru soko hili na kutusaidia katika kulisafisha. Makongo ndakataka zoe mkoa sasa hiyo chanda wenyewe sama bwana ya ni taruge ndio kwa hiyo niko kwa baada wasani kwa la chukua leta wazungu wanasema mitigation, ili kuzuia matatizo mengi yatakayokuja in future. Tumeintroduce masuala tofauti kupitia teknolojia. Tunaangalia mtoto wa Kwale anakuwa vipi aweze kukua tofauti na wale wenzake ambao tayari washaribikiwa. Wale walioharibikiwa wenzao wanajaribu kuangalia ni vipi watatatulia matatizo yao, lakini hawa ambao hawajaharibikiwa, hawa vijana kuanzia miaka 7 mpaka miaka 19, ni vipi ambao tunaweza wasaidia kuwa wabunifu na waweze kuja na suluhu mbalimbali kutatua matatizo yao pale nyumbani ama katika mazingira ya Kwale. Na kusema kweli nina furaha ya kwamba kwa mara ya pili tunaleta kitu ambacho tunakiita hackathons, ambao ni mashindano ya kutafuta suluhu. Tunajaribu kumuingiza kijana katika mashindano yale, aangalie shida pale nyumbani ama shida katika jamii iko wapi, inatatuliwa vipi.
na kupitia masuala mbalimbali kama robotics, ambayo ni kucheza na mashine kutengeneza robots ama kutengeneza roboti, inaweza kumpatia mwasho ama inaweza mpatia matumaini ya kuweza kujiendeleza katika njia tofauti na ile ambayo wamezoea. Robotics imekuwa ni kitu kizuri kwa mwanafunzi, kwa sababu wanafunzi wote ambao tumeweka katika program kama ile wanaweza kuchangamka na kuja na mbinu tofauti tofauti ya kujifurahisha wao wenyewe kama watoto, na pia vile vile kuja na suluhu mbalimbali. Tukiangalia pia tunaleta masuala ya animation ambayo tunazoea sisi ya kwamba tunaita katuni. Katuni inaweza kuwa kitu ambacho tunakiona kinapotezea mtoto wakati, lakini tujue vile vile ya kwamba kitu ambacho kinateka attention ya mtoto tunaweza kukitumia kwa mazuri. Na tukiangalia animation iko na information nyingi pale ndani ambayo unaweza ipatia. Sasa hivi makampuni mbalimbali yanaweza kujimarket kupitia animation, kutengeneza katuni kupitia mfumo wa CBC ambao umekuja hivi karibuni. Hatuwezi jua kama utatoka kama utabaki, lakini natumai utaweza kubaki, kwa sababu nimeweza kuona umuhimu wake, na watoto wanaweza kujifunza mambo tofauti tofauti kupitia Akili Kids, ambao ni katuni tunazidharau kila siku, lakini tumerejeshwa pale pale kwamba 1+1 ni nyimbo, anaimba leo, anaimba kesho, anaimba kesho kutwa, ndio ana cram vile. Yeye anaimba akijua anafanya mchezo, lakini akitoka pale anajifunza. Je, haya ni mambo ambayo tunajaribu kuleta ili kijana tuweze kumteka ile time yake ambayo angeitumia vibaya aweze kuitumia vizuri kwa mambo tofauti. Lakini tunajiuliza katika miaka inayokuja huyu mtoto tunamweka wapi? Atahitaji kazi, atahitaji kuwa na familia, atahitaji kuilisha familia yake, atahitaji masomo ya ziada. Na tukiangalia hali duni zimewapelekea wao kujificha na kujiweka katika hali za kutatanisha zaidi, kama wasichana kujiuza. Tumeweza kuja na mbinu tofauti ya kuangalia huyu mtoto pale mbele, maisha yake ya usoni, anahitaji kazi, anahitaji kuikimu familia yake, anahitaji kula, anahitaji kusoma zaidi na zaidi, na kisomo chake kirejeshe katika jamii, tuone tunaendeleza vipi jamii. Tumepatia nafasi ya kuona, katika kimombo tunasema seeing every challenge as an opportunity to innovate, ya kwamba tukirejesha katika Kiswahili tunaangalia kila changamoto wanayopitia wanaitumia kama nafasi ya wao kubuni mbinu mbadala, kutumia teknolojia. Mbinu zile zinapelekea wao kupata sponsorship tofauti ambazo zitawasaidia katika masomo, na vile vile project kama zile wakizipeleka kwa uzuri katika masomo ambayo tunataka kuwapatia, project kama zile zinaweza kuwapatia fedha katika maisha mbeleni. Ukitatua tatizo, kwa mfano tuko na shida ya maji, kwa mfano pipe imepasuka, tunahitaji engineer aje atengeneze, lakini si watu wote wanaweza kujua tutampigia nani na tunafanya nini ili pipe yetu ije itengenezwe, maji isiweze kwenda wasted. Mtoto ameleta pengine application, mobile application ambayo inasaidia mwananchi kuweka ripoti pale ndani na aweze kusema sehemu fulani kuna tatizo hili, John mlitatue, na akiwekewa 5% pengine ya profit ambayo inakuja kupitia na ile kazi ambayo inafanywa pale, basi ile 5% inaongezeka polepole na inaweza kumsaidia mahali. Na katika tunaleta mbinu tofauti bado pande wa teknolojia, najaribu kuangalia walimu wa CBC, iwapo mfumo wa CBC utaweza kubaki, utaweza kuachwa nyuma, uweze kuendelea. Tunaangalia huyu mwalimu hajapewa mafunzo kikamilifu. Tumekuwa tukitembelea mashule na walimu wamekuwa kilalamika mambo mengine hawanayo ufahamu kiundani. Hey, 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 hey. Hello. This is Scratch Desktop. Youths have been able to learn. This pandemic has disrupted everything. Link bio. Aya, what's your name? What can we do? Lakini bado wako pale chini hawaamini kama wanaweza faidika. So you keep saying I'm broke. I'm tired.
Miss Westmac, it will come looking for you. Idea of love, the whole philosophy of love. Hizi vitu zinatengezwa na walemavu. Now can you select? Oh wow! How old are you? So I just want to like, if you're comfortable, most men are comfortable mentioning your age because you look really young, and I just want you to inspire our generation that truly watches that. Afroacobic is back, and I am back with it. Menonda Vungujini, County ya Kwale, Msambweni constituents, wadi ya Ramisi. Thank you, Maura. Before I sit, I would like to call my panelists that are going to join me in today's discussion. Their aim is doing it as a business. Mimi na miaka 13 na ningependa kuwa mwanahabari. Shirika la kijamii la Kwale Focus kupitia ufadhili wa muungano wa Ulaya EU limeanzisha mradi wa kutoa hamasa kwa vijana ili kukabiliana na utumizi wa dawa za kulevya kupitia michezo. I think we should bring people together and let them hear us out. A friend of mine was very curious on how I attract customers in my business. Do you have a child that shows interest in technology? I've been part of the team since day one. I've been working with my colleagues. It has been great, innovating, inspiring, and sharing to the world the importance of technology. Tidy it up. Let's do it, guys. Hi, my name is Zengas. I've been part of the Aga Khan Foundation Master Facilitation from the first day. For the 16 days I've been able to go through the facilitation, and through this I've been able to learn myself more and become a better person. I believe with the skills that have been impacted here, I should be able to implement them in my day-to-day life, and also be able to assist or